Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so now we go to the next subtopic. Okay, so still in chapter 3, applications of differentiation, but in subtopic apply maximum and minimum problems. Okay, so maximum minimum ni. Okay, so solving maximum and minimum problems. Okay, so yang lepas kita buat graf. Okay, kita guna first derivative and second derivative untuk increasing, decreasing and concavity. Okay, so but for this one, maximum and minimum problem. So, ada berkaitan dengan first derivative je lah. Okay. Okay. So, konsep dia, benda-benda yang kita ada function ni, so dia akan ada graph. So, graph dia ni, dia akan ada atas bawah lah. So, boleh jadi macam ni je ke, ataupun boleh jadi macam ni. So, dia akan ada maximum dan minimum. So, guna konsep ni, so kita boleh selesaikan masalah minimum ataupun maksimum punya problem lah. Ya, so, biasanya contoh macam kita nak buat satu tank. Ya, so, satu tank dalam bentuk silinder lah. Okay, so nak buat tank dalam bentuk silinder ni, tengoklah kita nak buat daripada besi ke ataupun plastik ke. So, kita kena kira cost dia. So, cost dia ni biasanya dia akan melibatkan daripada segi luas permukaan. Tapi volume ni kita nak fix tetap. Okay. So, maksudnya dia punya luas permukaan ni kita boleh berapa-berapa lah. Okay. So, biasanya kalau dalam manufacturing industry ni, so untuk cost tu kita kena minimize. Tapi kalau kita nak buat container dengan volume yang tetap, tapi kita nak minimize cost, so tu dia ada cara dia. Okay. So, nak cari minimum dengan maximum problem ni, so step dia first, find the first derivative, then find the critical points. Okay, so macam biasa, then find the increasing or decreasing interval. Okay, so this one, find increasing and decreasing interval ni untuk first derivative test lah. Okay. Ini saya padam dulu. Okay, so find the critical points. So, dapat critical points, so kita boleh guna using first derivative test. So, first derivative test tu yang tadi kita cari increasing ataupun decreasing interval. So, sebelum ni kita belajar tu. So, increasing, decreasing. Okay. So, bila ada increase, decrease, so dia jadi maximum. So, bila decrease, increase, dia akan jadi minimum. So, sebelum ni saya dah ajar. Okay, so first derivative test. Yang kita buat table-table tu. Okay. Then, if you using second derivative test, okay, so substitute the value a, f double prime a. If you get greater than 0, so then we have here minimum value at x equal to a. If you have f double prime a less than 0, so then maximum value at x equal to a. So, ni second derivative test. So, sebelum ni ada saya explain. Okay. So, ni kita guna dekat sini. Okay. Tapi sebanyak benda lah nak kena ingat. Okay. So, kalau tak nak ingat yang ni, tak nak pakai yang ni, so gunalah first derivative test. Ada masalah. Okay. Dapat juga jawapan dia. Okay. Tetapi dalam video ni, saya nak tunjuk lah macam mana nak using second derivative test ni. Sebab first derivative test tu dah pakai, dah tunjuk dah sebelum ni. So, korang dah pakai mula-mula cari critical point, increasing, decreasing, then guna untuk lukis polynomial function, and then guna untuk lukis rational function. Okay, so dah banyak kali guna. Okay, so dalam video kali ni saya nak tunjukkan macam mana nak guna second derivative test. Okay. So, tapi nanti sambil-sambil tu tengoklah, saya buatlah jugalah first derivative test ni. Okay, so note here. Okay, so for this topic, so you need to know the formula of volume, area of solid, geometry and so on. So, banyak knowledge yang korang kena tahulah. Okay, so selain daripada test-test ni. Okay, so formula tu, sebab kita kena formula dalam subtopik ni. So, biasa dia bagi ayat-ayat, lepas tu kita kena try buat lah formula dia. Okay, so untuk gunakan
untuk selesaikan masalah. Okay, so masalah maksimum minimum ni. Okay, so example this one. So a closed cylindrical container of radius r and height h cm is to be made to hold 600 cm cubic. So kita ada silinder. Okay, so yang mana radius dia r, tinggi dia h. Okay, so volume dia 600. Okay. So soalan yang pertama. Tengok soalan dia bagi ni je, ayat ni. Lepas tu tiba-tiba show that the surface area of the container is 2 pi r square and 1200 per r. So ni korang kena tahulah surface area silinder, formula dia apa. So silinder ni kalau kita buka dia punya bentangan dia, so dia akan ada dua bulat, atas dengan bawah. Dan yang tepi ni bila buka dia akan jadi rectangle. So rectangle ni, so yang atas ni dia akan ukur lilit bulatan ni lah, which is 2 pi r. Tinggi dia h. So bulatan ni dia ada jari dia r. Okay. So area dia, therefore we have here dua bulatan. Okay, so area untuk satu bulatan pi r square. So because ada dua, so pi r square plus pi r square, dan plus pada rectangle, area of rectangle. Okay, so lebar darab panjang, so 2 pi r times h. So we have 2 pi r h. Okay, so pi r square plus pi r square, so we have 2 pi r square plus 2 pi r h. Tak sama pun. Memang tak sama lah, sebab kat sini ada h, sini tak ada h. So kena ubah h ni. So macam nak ubah? So kita ada volume dia. Volume dia 600. Okay. So volume for the cylinder, formula dia adalah apa? Formula untuk volume cylinder. So kalau tak tahu formula volume cylinder ni, saya pun tak boleh nak tolong lah. Benda ni susah lah kalau tak tahu formula ni. Volume, area ni. Okay. So ni korang kena tahu. Okay. Okay. So volume untuk silinder ni, so luas tapak darabkan dengan tinggi. So luas tapak luas dia adalah formula dia pi r square, sebab dia bulat. So tapak dia bulat, so pi r square times with height. So volume given is 600. So masukkan 600 equal to pi r square h. And then kita nak ubah h. Tengok, dia suruh show that area 2 pi r square 1200 over r. Tak ada h. So maksud kita kena cari h dekat sini. Okay, so nak kena cari h ni, and then gantikan masuk dalam ni. Okay, yang ni 2 pi r square dah sama. Ni tak ada masalah, 2 pi r square. Cuma h ni. So kita kena cari h. Okay, so pi r square bring to the left. So we have 600 over pi r square equal to h. So dah dapat h. And then substitute. So we have 2 pi r square plus 2 pi r times with h. H is 600 over pi r square. So this one over 1. So we have here 2 pi r square. So over 1. So yang ni dekat atas, ni dekat bawah. So maksudnya kita boleh permudahkan. So pi dengan pi. R, sini ada 1 r. Sini ada 2 r times r. So kita boleh cancel. Tinggal kuasa 1. Okay, and then 2 times 600 become 1100 over r. Okay. Okay, so siapa tak nampak r dengan r, sebut kat sini lah. So r over r square. So r over r square is r times by r. So cancel 1 r. So tinggal r lah. So dekat bawah tinggal r. So dapat lah. Okay, and then tulis shown. Okay, so telah ditunjukkan. Okay. Okay, so silinder basic lah. Basic untuk cari volume ni. Volume basic dia luas
tapak darab tinggi. So kalau area basic dia panjang darab lebar. Okay? So ni basic dia. So yang ni area biasa mudah lah, panjang darab lebar, cuma bulat. Yang bulat tu korang kena ingat lah macam mana dia punya area. Okay? So volume luas tapak darab tinggi. So katakan korang ada ni bentuk kubik. Kubik pula, kuboid. So tapak, cari tapak. So tapak dia yang ni, segi 4. So ni X, Y. Tinggi dia Z. So volume dia luas tapak X darab Y. X, Y. And then darab tinggi. So tinggi dia Z. X, Y, Z. So sama juga macam silinder tadi. Okay, so tapi katakan kalau silinder dia baring. So silinder dia baring, macam mana nak cari tapak dia? Tapak dia bukan bawah ni ke sir? Tak. So tapak tu kita ambil bila kita kerat, dia akan membentuk bentuk yang sama. Okay, so contoh kita potong sini. Potong. So potong slash. So bila potong, so yang ni kita akan dapat, kat sini ni still dapat bulat. Okay, so macam botol lah. Botol kalau potong tengah dia dapat bulat. Kalau kita potong macam ni, tak boleh jadi bulat. Sebabnya dia punya tapak dia tak sama. Contoh dekat bawah, kalau silinder, kalau betul-betul yang bawah ni dia touch pada satu line. Okay, so satu garis dia touch macam ni. Tapi kalau korang potong, so yang bawah ni dia akan jadi petak. Petak dia kecil. Lepas tu bila potong kat tengah ni pun dia akan jadi kotak lagi. Tapi kotak dia besar sikit. So tu dah tak jadi tapak. So tapak ni bila orang potong, dia dapat bentuk yang sama. Okay. Okay, so tu basic luas tapak darab tinggi. Okay, so berbeza macam kon, piramid, tu lain lah. Okay, so tu ada 1/3. So tu korang kena hafal lah. Kon, piramid dengan apa lagi? Sphere. Okay, spera. So spera tu korang kena hafal lah. Formula volume dia macam mana. Okay. So ni dah lari lah dia. Ni dah lama lah korang belajar masa dulu-dulu lagi. Okay. Okay. So now we go to this question. Okay, so B. So tadi kita dah ada dah dapat formula area, kita dah tunjukkan. Okay, and then B, find the values of R and H that minimize the total surface area of the container. Okay, so minimize. So nak cari minimize and maximize and minimize ni, so first we need to have first derivative. So we have A equal to tadi 2 pi R square plus 1200 over R. Okay, ini A bukan A prime. Salah. Okay, so A bukan A prime. Okay, so A is equal to 2 pi R square plus 1200 R power of negative 1. Okay, find the first derivative. So first derivative, so we have here 2 times 2, 4 pi R. Negative 1 bring to here, so negative 1200 R negative 2. So we have here pi, so 4 pi R minus 1200 over R square. Okay, and then to find minimum and maximum ni, kita kena cari dia punya critical point. Okay, so critical point first derivative equal to 0. So 4 pi R minus 1200 over R square equal to 0. So for this one, so we need to make it same the denominator lah. So ni R square. So sini pun kena darab dengan R square lah. Okay, so R square times 4 pi R. So we have 4 pi R cube
minus 1200 over r square equal to 0. So r square times 0, so 0 lah. So we have 4 pi r cube minus 1200 equal to 0. So we have 4 pi r square equal to 1200 and r square equal to 1200 over 4 pi. Okay, so we have here r power of 3. Okay, so r power of 3 is equal to 1200 over 4 pi. Okay, so selesaikan dia. R equal to cubic of 1200 over 4 pi. Okay, so dalam calculator cubic and then buat bracket 1200 over 4 pi and then close. Okay, so dapatlah jawapan dia, which is 4.57. Okay, ni dapat R, tapi kita confirm lagi dia minimum ataupun maksimum. So apa kita perlu buat? So kita gunakan second derivative test. So we have first derivative test yang ni. So second derivative test, so we have 4 pi plus 2 times 1200, so become 2400 r power of negative 3. Okay. So negative tu buat depan, so negative times negative positive. 2 times 1200, 2400, so r negative 2 minus 1 negative 3. So we have 4 pi plus, okay, so 4 pi plus 2400 over r cube. Okay, so kira masukkan nilai r. So we have 4 pi plus 2400 over 4.57 power of 3. Okay, so dah masukkan, kita dapat 37.71, which is greater than 0. Okay, so when greater than 0, so minimum. Okay, so minimum at r equal to 5, 7. Okay, so ni gunakan second derivative test. Kalau nak guna first derivative test pun boleh, tak ada masalah. So guna, so negative infinity sampai 4.57 and then 4.57 until infinity. Okay, so this one interval dia lah. And then sign of a prime. Okay, so sign dia, bukan sign, test value. So test value, so just pilih. So sini saya ambil kosong, so 4.57 ni saya ambil 5. Okay, so and then sign dia, sign of a prime. Okay, so substitute 0. Okay, so 0 tak boleh lah sebab sini over 0, so tak boleh ambil satu kosong lah, kita pilih lain 1. Okay, so 1 we have 4 pi minus 1200. Okay, biasa kita ambil yang dekat lah, dekat dengan 4.57 ni. Okay, so yang dekat dengan 4.57 ni kita ambil 3. Substitute 3, so calculate. So we have here, okay, so we have here negative 95.63. So simbol dia negatif lah. So this one a prime. Okay, and then substitute 5. So kalau 5 kita akan dapat 14.83. Okay, so 14.83 185. Okay, so positif. So the symbol dia positif. Okay, so negative decrease, positive increase. So kita akan dapat minimum lah. Okay, so interval ni kalau tak nak negative infinity pun tak apa, tak payah pun tak apa. Okay, sebenarnya. Okay, so kita pilih nombor yang paling dekat dengan 4.57. Sini sebelah kiri, yang sini sebelah kanan.
So dapatlah minimum. Okay, so minimum at r equal to 4.57. And then we have r, find the value of h. So h just now the formula is, kita ada h tadi which is 600 over 600 divided by pi r square. Okay, so h equal to 600 divided by pi r square. Okay, so we have here 600 over pi times with 4.57 square. Okay, so which is equal to 9.14. Okay, so kita ambil dua decimal points sebab soalan nak kan. Soalan nak, so give your answer correct to decimal places. Okay, so this one, give your answer correct to 2 decimal places. So kita ada 4.57 cm and 9.114 cm. Then hence find the minimum surface area of the container. So A minimum is equal to, so tadi kita ada formula untuk A which is 2 pi r square. So 4.57 square plus 1200 over r, 4.57. Okay, so which is the answer is 393.81 centimeter square. Okay. So dah dapat, okay, hilang pula. Okay. Okay, so korang dah salin dah kan. So area A minimum is equal to 2 pi times 4.57 centimeter. 4.57 square plus 1200 over 4.57. So which is the answer is 393.81 centimeter square. Okay, so we go to the another example. Okay, so a manufacturer wants to design an open box that has a square base and a surface area of 144. Okay, so open box, so kotak yang terbuka. So bawah dia square. Okay, so macam ni lah bentuk dia. Okay, so bila square maksud dia panjang sisi dia sama. Okay, so bila panjang sini x, here also x. So cuma tinggi dia kita tak tahulah y. Tak sama lah sebab dia box. Okay, so boleh jadi tinggi makin tinggi lagi. Okay, so yang atas ni open. Okay, so atas ni tak ada apa-apa, kosong. Okay, so find the dimension of the box such that the volume is maximum. So dia bagi kat sini area equal to 144. Okay, so from this diagram, so we have the formula of area. So area luas tapak darab tinggi. So tapak dia bentuk square. So therefore the formula of area is x times x, which is x square, times with height, which is y. So we have x square times y. Okay. So therefore we have here x square times y equal to 144. Okay. So dia nak volume maximum. So cari salah. Area dia bukan tu formula volume. Saya salah. Okay, so area. Okay, so we have this one. Okay. Okay, so satu permukaan bentuk square which is x times x. So kita ada x power of 2 plus, okay, so kita ada bentuk rectangle dekat sisi tepi ni. So y darab x, sebelah sini pun y darab x, tepi sebelah kiri ni pun y darab x, belakang ni pun y darab x. So kita ada 4 permukaan. So 4 times with x times y. Okay. So satu petak ni
y, x. Okay, so area dia adalah x darab y. Since kita ada 4 petak. 1, 2, belakang 3, tepi sini 4. So ada 4 petak. So 4xy lah. Okay. Sebab dia 4 petak yang sama. Okay. So kalau dia berbeza, contoh dekat sini z, itu lain lah dia punya formula area dia. Okay. Okay, so dia nak find the dimension of the box such that the volume is maximum. Okay, so box volume maximum. So volume of this box is, formula dia adalah x square times with y. So luas tapak tinggi. So tapak dia x darab x. So x square. Tinggi dia adalah y. Okay. So dan lagi satu area ni tadi, saya ambil x square yang bawah ni sahaja. Saya tak ambil yang atas. Sebab yang atas ni terbuka. So dia tak ada tutup apa-apa. So maksudnya kita ada luas yang bawah ni je lah. Okay. Okay, so volume equal to x square y. Okay, so to find maximum minimum, we need to differentiate this one for the first derivative. Okay, so tapi kita nak respect to x or y. So dia ni bukan dia tak sama macam implicit. Okay, so implicit differentiation, differentiate y jadi dy over dx. Okay, tu tak sama, dia tak sama. So dekat sini step first, sebelum kita cari first derivative ni, so kita kena tinggalkan formula tu dalam 2 variable. Macam ni kita ada 1, 2, 3. So kita nak jadi 2 je variable. So macam mana nak buat? So daripada area ni, so area kita ada 144 sama dengan x power of 2 plus 4xy. So kita cari y. So y senang lah sebab dia ada y satu ni je. Kalau x kat sini x square, sini ada x. So kita cari y. Okay, so 4xy. So nanti dapat y kita ganti dalam ni. Macam yang first tadi kita cari h. So we have here 144 minus x square. So y is equal to 144 minus x square over 4x. Okay. Dan substitute. So we have v equal to x power of 2 times with 144 minus x square over 4x. Okay. And then we have here volume. Ni expand lah, masuk dalam x square sebab kita tak nak expand pun tak apa. Kita boleh permudahkan dulu. So yang ni over x. Okay, so over x pula, over 1. So bahagi 1. So ni kat atas, ni kat bawah. So kita boleh permudahkan x square over x. So ni potong kuasa tinggal 1 yang cancel. Okay. So dia macam x sebab x kuasa 2, x darab x. So x over x. So cancel. Okay. So atas ni kita ada 1x. So therefore we have x 144 minus x square over 4. Then kita expand. So we have 144 minus x cube over 4. Okay, so over 4 ni semua sekali. So 1/4 lah. Kita boleh letak kat depan. 1 over 4. 144x minus x power of 3. Okay. Okay then. Okay, so next differentiate v prime. Okay, so v prime is equal to, okay, so 144 ni kita boleh letak dekat luar. So kita boleh differentiate yang ni je. D over dx 144x minus x power of 3. Sebab ni constant. So constant ni kita boleh keluarkan kat depan, kita differentiate yang ni sahaja. Okay. So therefore we have v prime which is equal to 1 over 4. Okay, so differentiate 144x. So the answer is 144 minus 3x power of 2. Okay, so 144 divided by 4 boleh tak? Okay, so boleh tak? 36. So we have 36 minus 3 over 4x square. Okay. So dapatlah v prime first derivative. Okay, so 1/4 ni kalau nak kembangkan awal pun sebelum differentiate pun boleh, tak ada masalah. So kalau nak kembangkan dulu pun boleh. Jawapan dia sama je nanti. Okay, so now we have v prime. Okay, so next cari critical point.
So critical point which is v prime equal to 0. So we have 36 minus 3 over 4x square equal to 0. So we have 36 equal to 3 over 4x square. Okay, x square. So this one bawa di sini 36 darab 4 equal to 3x square. Hilang 36 3 over 4x square. Ini nanti ada yang tak nampak ni. Yang ni saya bawa pergi ke kiri lah. Okay. So 3 positive over 4x square equal to 36. So this one divide. So 3x square over 4 equal to 36. So 4 bring to the left, to the right. So we have 3x square equal to 36 times 4. And then x square equal to 36 times 4 over 3. So the answer is 48. Okay, so 48. Okay, so x is equal to square root of 48. So which is 6.93. Okay, so x equal to 6.93. Okay. Okay, so kita dapat x equal to 6.93. Okay, and then kita check lah dia dapat minimum ataupun maximum. Sebab soalan nak find the dimension of the box such that the volume is maximum. Okay, so cari dulu maximum ataupun minimum. Okay, so gunakan second derivative test. So now we have first derivative which is apa tadi first derivative dia. Okay, so first derivative which is 36 minus 3 over 4x square. Okay, so second derivative, so we have 0 minus 3 over 4 times 2 become 3 over 2x. So which is equal to negative 3 over 2x. And then substitute x. Negative 3 over 2 times 6.93. Okay, so negative 3 over 2 times 6.93 ni, so kita akan dapat negatif lah. Negative 3 over 2 times with 6.93. So which is equal to negative 10.395. Okay, so negative 10.395. Okay, so negative, so which is less than 0. So less than 0, so we have maximum. Okay, so dapatlah maksimum dekat x sama dengan 6.93 cm. Okay, so nak guna first derivative test pun boleh. Okay, so tengah-tengah ni 6.93. Pilih test value dia. Tak payah buat interval pun tak apa. Okay, so test value ambil nombor sebelum dia which is 6. After 6.93, 7. And then sign of v prime. Okay, so kita ada 36 minus 3 over 4 times with 6. Okay, so we have positive. Okay, so jawapan di 31, 1/2, so positive. Dan 7 times with 7. Okay, positif juga. Should be negative. 6.93. Oh, power of 2. Saya lupa power of 2. Okay, so power of 2. Power of 2 just now 6. Okay, so positif. Jawapan di 9. And then 7 which is negative 3 over 4. So negative. Okay, so positive, negative, increase, decrease. So dia ada maximum. So maximum at x equal to 6.93. Okay, and then cari y. So y, just now we have y. Kita ada formula y which is 144 minus x square over 4x. Okay, so y equal to 144 minus
x square over 4x. Okay, so gantikan x, so we have 144 minus 6.93 square over 4 times 6.93. So kira nilai y, so kita akan dapat 3.46. Okay. Okay, so 3.46. Okay, so 3.46 centimeter. Okay, so therefore kita dapatlah dimension dia. X equal to 6.90 cm, y equal to 3.46 cm. Okay, so ni dia punya dimension. Dan determine the maximum volume. So maximum volume dia tadi kita ada formula x square times y. So substitute x, which is 6.3 square times with y, which is 3.46. So the answer is 166.08 cm cubic. Okay. So ni guna x square y. Okay, so tadi volume dia. Okay, so nak pakai yang ni boleh, tak ada masalah. So nak pakai volume yang bawah ni pun boleh. Okay, so yang pertama, yang kedua ni korang pakailah, dapatlah jawapan yang sama, tak kisah. Okay, sama je jawapan dia. Okay, boleh guna yang atas boleh, yang bawah pun boleh. Pilihlah mana yang korang suka. Okay, so next example. So given the area of rectangular garden, so ada kebun berbentuk rectangular. Okay, so kebun dia bentuk rectangular, berkeluasan 1000 meter square. So the owner wishes to enclose the garden on one side by brick wall costing Rm30 per meter. Okay. So garden ni kena ada panjang, ada lebar dia lah. So panjang dia kita tak tahu, lebar dia pun tak tahu sebab dia tak ada bagi tahu. So lebar dia x, atas ni pun x. So sini kita y lah. So benda yang tak tahu ni kita wakilkan x, y. Okay, sebagai variable lah. Okay. So one side, okay, so dia tutup, maksudnya dia pagar lah. So one side dengan brick wall. Okay, so brick wall ni dinding lah. Okay, so costing dia 30 Rm30 per meter. Okay, so tak kisah nak letak sini boleh, nak letak sini pun boleh. Okay, so 30 ringgit. So Rm30 per meter. Okay, so maksudnya XY ni dia punya unit dia dalam bentuk meter lah. Okay, so X ni 2 meter ke, 4 meter, 5 meter ataupun 20 meter, 100 meter. Okay, okay, and then on the other 3 sides by a metal fence costing Rm10 per meter. So yang sini 1, 2, 3 ni cost dia Rm10 per meter. Ni pun sama Rm10 per meter. Ni pun sama Rm10 per meter. So soalan dia show that the cost of the material is C equal to 40x plus to 20,000 over x. Okay, so dia punya soalan dia kita nak cari, ya Allah hilang. So x y 1000, sini 30 Rm30 10. Okay, so saya tulis macam ni, korang faham lah ya. 10 10. Okay, so cost, nak cari cost keseluruhan ni. Okay, so cost, so kita kira satu-satu. So untuk yang depan ni 1 meter RM30. So kalau sini ada x meter, so maksudnya total cost dia 30 darab x lah. Okay, contohlah kalau dia 10 meter, 1 meter RM30 cost. So kalau 10 meter kita nak cari total cost 10 darab 30. So maksudnya kalau x darab 30. So we have here 30x. Okay, and then for this one, yang ni tak boleh 2 lah sebab sini 10. Okay, so this one 10y.
Okay, so 1 meter RM10. So kalau ada Y meter, Y darab 10. Okay, so 10Y. Dan sini pun sama ni, Y dengan 10. So maksudnya ni ada dua benda yang sama. So maksudnya darabkan dengan 2 lah. Dan tambahkan dengan yang atas. So 1 meter RM10. Kalau ada X meter, so 10X. Okay, then therefore we have 30X plus 20Y plus 10X. Okay, so therefore we have 40X plus 20Y. So tak sama lagi. Betul lah tak sama sebab sini 40X, ini 20Y, but this one 20,000X. So macam mana nak buat? So kita kena cari Y dalam bentuk sebutan X lah. Ni 40X dah sama, tak ada masalah. So sini C. So macam yang tadi lah saya kata, kita kena tinggalkan jadi dua variable. Kat sini kita ada 3 variable. 1, 2, 3. So kita nak carikan dua variable. So macam mana? Info lagi satu. So info lagi satu is area. Area is 1000. So area untuk garden ni, formula dia kalau rectangle, panjang darab lebar. So X times Y. Okay, so area is equal to 1000. So formula area untuk rectangle, X times Y. 1000. So therefore we have Y equal to 1000 over X. And then substitute. Alah. Okay, so just now C, which is equal to 40X plus 20,000 over X. And just now we have the area equal to 1000. So salah. Okay, so tadi 30x plus 10y times by 2 plus 10x. So we have 40x plus 20y. Okay, so area kita ada 1000. Okay, so formula area dia x times y, which is 1000. So y equal to 1000 over x. Then substitute. So substitute. So we have C equal to 40x plus 20 times y, which is 1000 over x. So we have cos 40x plus 20,000 over x. So dah dapat. Sama macam yang dia suruh tunjukkan. Shown. Okay. And then B, find the dimension that will minimize the cost. Nak cari dimension untuk minimize cost. So tadi kita ada cost equal to 40x plus 20,000 over x. So which is equal to 40x. So yang ni naik atas lah. Okay. So 20,000 x power negative 1. Okay, so to find minimize ni, minimum ni, so we need to have first derivative. So first derivative, so we have 4. Negative 1 times 20,000 become negative 20,000. X power of negative 2. Okay, so we have 40 minus 20,000 over x square. Okay, find the critical point dulu. So which is C prime equal to 0. So 40 minus 20,000 over x square equal to 0. So we have 40 equal to 20,000 over x square. Okay, so bawa x square ke sini. So we have 40x square equal to 20,000. So x square equal to 20,000 over 40. So which is equal to 2000 divided by 4, 800. Okay, so 20,000 divided by 40. So which is 500. Okay. So 500 and then x. So x equal to square root of 500. So square root of 500, so the answer is 22.36. So 22.36. Okay. Dapat x. So y dia. So y dia tadi formula dia apa? So y dia adalah 1000 over x.
Okay, so sebelum tu kita kena check minimum ataupun tak. Okay, so we have first derivative c prime, which is equal to 40 minus 20,000 x negative 2. So c double prime equal to 0, negative 20,000 times negative positive 40,000. X power of negative 3. So we have 40,000 over x power of 3. So therefore we have 40,000 over 22.36 power of 3. So 40,000 divided by 22.36 power of 3. So which is positive lah, 3.58. So which is greater than 0. So this one minimum. So y, so kita cari y. So y is equal to 1000 over x square. So y is equal to y is equal to 1000 over x. Mana tadi y? So y is 1000 over x. So 1000 over 22.36. So 1000 divided by 22.36, which is equal to 44.72. So therefore the dimension is x equal to 22.36 meter and y equal to 44.72 meter. Okay, siap dah. And then find the minimum cost. So cari minimum cost. So minimum cost dia c is equal to 40x. So 40 times x 22.36 plus 20,000. So 20,000 over x 22.36. So the answer is RM 1000. So cost di dalam bentuk RM lah, dalam bentuk duit lah. So RM 1788 and 85 sen. So cost ni tadi boleh kira dengan jalan kira yang lagi satu. So gunakan yang ni pun boleh. Nak pakai yang ni pun boleh. So which is 40x plus 20y. Sebab y pun ada dia punya nilai. So nak pakai yang bawah pun boleh, tak ada masalah. So dua-dua boleh pakai. Okay, so ada lagi satu example. So another example is one, a rectangular door. So pintu berbentuk rectangle with a semicircular top. So atas ni separuh bulatan. As shown in the figure is to have a perimeter of 6 meter. So perimeter 6 meter. So perimeter. So perimeter ukur lilit ni lah. Daripada sini, ke sini, satu ni. Ukur lilit dia 6 meter. So express y in terms of x. So perimeter, macam mana nak cari perimeter? X tambah y. Yang sini pun y. So yang atas ni macam mana? Ukur lilit bulatan. So ukur lilit bulatan 2 pi r. Tapi sebab dia separuh, kita bahagi 2 lah. So dapat pi r. So therefore perimeter ukur lilit bulatan separuh bulatan, which is pi r plus y plus x dan plus y. So equal to 6. So 6. So perimeter dia 6. So kat sini pi r pula. So r dia saya tak ganti, lupa. So r. So sini kita ada apa ni? Apa tu? Diameter. So diameter. So diameter dia x. So radius dia separuh daripada diameter. So x per 2. So kat sini kita ada pi x per 2 y tambah y
2y tambah x sama dengan 6. Oke, so daripada sini kita ada pi per 2x tambah 2y tambah x sama dengan 6. Oke, so permudahkan. So pi per 2x tambah x, so we have pi over 2x plus y equal to 6. So factor out x, so we have pi over 2 plus 1 x plus 2y equal to 6. Okay, so dapat dia nak y, so cari y dalam sebutan x. So 2y equal to 6 minus pi over 2 plus 1 times with x, then y is equal to 6 minus pi over 2 plus 1 x over 2. Okay, so which is equal to 6 divided by 2, 3 minus pi over 2 plus 1 over 2 x. Okay, so yang ni nak kira pun boleh, tak ada masalah. Okay, so tak nak kira pun tak apa, biar je macam tu. Okay, so then so that area of the door is given by this one area. So area of the door. Okay, so area of the door kita ada rectangle dengan semicircle. Okay, so lukis kat sini x, y, dan sini semicircle, radius dia sama dengan x per 2. Okay, okay, so area kita start dulu. Okay, so area untuk rectangle x times y, dan plus for the semicircle. Okay, so semicircle half of the circle, so 1 over 2. Okay, so area of the circle which is pi r square. So 1 over 2 ni sebab half lah, sebab dia separuh semicircle. Dan pi r square ni area untuk bulatan. So therefore we have xy plus pi over 2 r square. Okay, r just now is x over 2. So we have pi over 2 x over 2 square. Okay, so we have here xy plus pi over 2, 2 power of 2 is 4. So 4 times by 2, 8. So pi over 8. And then x power of 2, x square. Okay. Okay, so after that substitute y. Sebab semua dalam x kan. Ax, dia ada 2 variable dia. Sekarang ni kita ada 3. 1. Okay, so kat sini ni a. So 1, x 2 dan y 3. Okay, ada 3 variable. So kita nak ubah kepada 2 variable. Okay, so just now we have y equal to 3 minus pi over 2 plus 1 over 2 x. Okay, ya Allah, hilang bawah ni. Okay, so tadi kita ada a sama dengan xy plus pi over 8 x square. Okay, okay, so gantikan dia punya, okay, so dan gantikan dia punya y. So x 3 minus pi over 2 minus 1 over 2 x plus pi over 8 x square. Okay, so that we have here 3x minus pi over 2 minus 1, so this 1 over 2 x times x square. So ni tak payah nak masuk dalam step 1 ni, sebab ni kat sini ada x. So dia umpama 1, 2 benda je. Okay, dan plus pi over 8 x square, and then simplify. Okay, so yang bawah ni kita buat dulu. So 3x minus pi over 2 divided by 2. Okay, so pi over 2 divided by 2, so which is pi over 2 times with 1 over 2, so dia jadi pi over 4. So pi over 4 minus 1 over 2 x square plus pi over 8 x square. Okay, so it is equal to 3x. Okay, so x square ni masuk dalam, negatif masuk dalam. Okay, so negatif
pi over 4 and then times x square, then negative times negative 1 over 2, positive 1 over 2, and times with x square, plus pi over 8x square. Okay. So semua sekarang dalam bentuk x, cumanya sekarang ni ditunjuk dalam berlapan dalam satu pecahan je. So ni kita ada banyak ni. So apa kita kena buat? Samakan pembawah. So this one over 1. So times with 8 times 3 which is 24x over 8 minus, so this one times by 2, we have 2 pi and then times x square. Okay, so x square ni letak dekat atas lah, over 8 and then plus, so this one times by 4. So kita ada 4x square over 8 plus pi x square over 8. Okay. Sekarang kita ada 24x minus 2 pi x square plus 4x square plus pi x square over 8. Then simplify. So simplify, so we have area which is equal to 24x negative 2 pi x square plus pi x square. So 2 pi tambah pi, sebab sini x square dan pi sama, cuma nombor beza, sini negatif 2, sini 1. Okay, pi x square. So kita boleh kira lah negative 2 plus 1. So become negative pi x square. And then here plus 4x square over 8. Shown dah sama. Okay. Then determine the maximum area of the door. So to find the maximum area, so kita kena ada first derivative lah. So A, so this 1 over 8 semua sekali. So 1 over 8 kita boleh letak depan. 24x minus pi x square plus 4x square. Okay, so ni koefisien kat luar ni 1/8 dia nombor, so tak ada masalah. So therefore, when you find the first derivative, so you just differentiate inside this bracket. Okay, so 1 over 8, 24 minus 2 pi x plus 8x. Okay, so dah dapat tu. Okay, so maximum area kita kena selesaikan. A prime equal to 0. Okay, so 1 over 8. So 1 over 8. 24 minus 2 pi x plus 8x equal to 0. So selesaikan. 1 over 8 buat sini. Kosong bahagi 1/8. Dapat kosong lah. So we have 24 minus 2 pi x plus 8x equal to 0. Okay, so pindah 24 pergi ke sebelah. Okay, so ni x, kita boleh factorize. Okay, so negative 2 pi x plus 8x equal to negative 24. Okay, so factorize x. So we have negative 2 pi plus 8x equal to negative 24. So therefore x equal to negative 24 over negative 2 pi plus 8. Okay. So negatif ni nak bawa pergi bawah pun boleh lah. So kalau bawa pergi ke bawah, so kita akan ada equal to 24 over, so negatif ni kita agihkan pada setiap satu ni. Okay. So become 2 pi minus 8. Oh ya, lagi satu kita nak nilai, kira je lah, tak payah pun nak agihkan negatif tu. Okay, tak ada masalah. Okay, so kira je. Okay, so kira this one, so it is equal to x is equal to 1.68. Okay, so 1.68. Kejap, rasa macam ada salah lah. Sekejap ya. Kat mana? Sebabnya ni negatif ni. Okay, so negatif 4x square. Tolak 4x square. X 3 pi per 2. Okay, betul lah.
So kat sini ni tambah 1. So this one plus. So this one plus. Okay, so sini tambah. Okay, so tambah. Jadinya dekat tolak. Okay, tolak. So this one minus. So this one minus. And this one is minus. Okay, so tolak. Okay, so saya ada salah kat situ. Okay, so biasalah buat kerja matematik ni. So this one minus. Okay, so minus. So this one also minus. Minus 8x. Minus. So minus. So here minus. So this one also minus. Okay. So that the answer is. Okay, so the answer is here minus 8. Okay. So kat sini net tolak 8. Okay, so the answer is 1.68. So 1.68 meter. Okay. So biasanya benda-benda ni jawapan X, Y ni biasanya dapat positif. So kalau dapat negatif tu dia ada salah lah mana-mana. Sebab tadi saya kira tadi mula-mula dapat negatif. Tu yang saya rasa ada salah tu. Okay. Okay, so sekarang kita ada X equal to 1.68. Okay, so and then check it is maximum or minimum. So A prime just now is equal to 1/8 24 minus 2 pi x plus 8x, minus 8x. Okay, then differentiate for the second derivative. So 1/8 tu kat luar tak ada masalah. So just differentiate inside this one. So differentiate 24, 0. This one minus 2 pi and this one minus 8. So we have A double prime equal to negative 2 pi minus 8/8. So kira benda ni so negative 2 pi minus 8/8. So the answer is negative 1.78. Okay, so which is less than 0 lah. So okay, so tak gantikan X pun kita akan sentiasa dapat kurang daripada 0. So maksudnya kita akan dapat maksimum. Okay, so therefore maximum area. So A max it is equal to 1/8 24 times by 1.68 minus pi times with 1.68 square minus 4 times 1.68 square. Okay, so the answer is 2.52 meter square. Okay, okay, so itu je. Okay, so nak pakai yang ni boleh. Area. So ada lagi satu tadi yang dalam bentuk Y. Okay, so nak pakai ni pun boleh. Cuma yang ni nak kena cari Y. Okay, so yang ni tak perlu cari Y sebab dia dalam bentuk, dalam sebutan X. Okay. Okay, so pilihlah yang mana-mana. Okay, so yang mana yang lagi mudah. Okay, so that's all for our lesson today. So see you later. Thank you and Assalamualaikum.